kola mu sente nyingi naye nga teba abagamba mugende mulime emicungwa factory ejjaggula naye nga babagamba nti mwe emicungwa egyammwe be babaleetera ensigo nti emicungwa egyammwe gye mulima nti gitukalubiriza okukola okamula kakati mwe mwaleeta ensigo ne mutuwa gino emicungwa tuje so kati bwe tubagamba nti waliwo olukwe lwa make them poor kati ate obwavu obuli etteeso Mukama Katonda obwavu obuli etteeso mulooza mwali mulabye obwavu by the way nze bwe natambula ekiri etteeso kizibu nnyo kubanga abasajja abalunda ente bw'obajjako ente zaabwe bubalekedde kitono kubanga tebatera kumanya kukola bintu birala obugagga bwabwe bwonna bubeera mu nte kyekiri ne Karamojja kubanga ne bw'aba alimako akantu katono just kufuna kakulya katono naye obugagga bwonna bubeera mu nte kati cultures ezo obugagga bwabwe bubeera mu nte kati juzi baleeta compensation program nti bagenda bakompesi nga babasuubiza kuva 2001 compensation 2006 buli akalulu katuuka nti atufunye sente z'okompensating abateeso ente zaabwe finally 2016 naga nti 50 billion okukompensating abateeso ente zaabwe ze babba bano ababbi ne baga nti Abakaramoja ze bazitutte n'emyaka egyo nze nali nsomera Mbale nga ndaba ziyitawo awo ne baba Abakaramoja balina anyway kakati waliwo babagambye nti buli nte baali babawandiise ente balina mmeka ezatwalibwa nga babagambye bagenda bawa miliyoni 1.10 buli nte naye bantu balubatu abafunako emitwalo nga 3 naye abasinga nga walina ente 5 ne bakuyita ne bakuwa emitwalo 5 oba 3 ente 5 naye ng'obanjizza okumala emyaka 3 noga muzimpe ngende nezo ate nakola ntya because bwozizira nyama ntono okaya neri muki munkwawa bwozizira tojja kufuna kati bamaliza waliwo baawa emitwalo 4 pante noga wayina ente mmeka nti buli nte tugibaze emitwalo 4 kwata sente ozitwala oba tozitwale onozitwala oba tozitwale nga muzimpe ngende ate nakola ki because bwozizira tojja zifuna ne bwokomawo enkya tezijja kubeerawo aha kati ate n'omuntu akutaddeyo erinnya lyo bakuweja emitwalo 4 nga naye olina omuwaako commission wegamba kati ekyo kyo kati officially babamaze tekyali compensation yante kyawedde mwafune compensation yamwe temuddamu tutawanya naye nga wafunye emitwalo 4 ku buli nte gye wali oyina emitwalo 4 so kati bino bye bigenda kati obwavu obukyukireyo Mukama Katonda naye ekisinga okuneewuunyisa akalulu kano akawedde aka Soroti City East bakozesa biliyoni 4 okuwanguza omuntu wa NRM 4 billion excess of 4 billion around 4.5 billion shillings for one MP seat kuba MP 537 omu n'okozesa biliyoni 4 n'ekitundu naye nga banente obawadde emitwalo 4 buli omu twala ezo ogende watoyagala lekayo so kati n'olaba nti katembono gwe tulimu tulina just njagala tuleete regions zinezi mwaba mutegeere ku bintu ebigenda mu maaso eno kubanga ebizibu ebiri etteeso Mukama Katonda enkuba neegana katono bwoti njala because babateera chemical mu ttaka lyabwe nti modernizing agriculture ne bateekamu chemical kyekyali n'ebusoga kati ebusega baateekamu chemical bagiyita abatya abasoga bajogera wano abasoga bagiyita ne bw'olima kasooli tolina kyogenda kujjayo olina kulima bikajjo byokwe bivaayo babayiirayiira awo ettaka lyabwe awo kati ne baga nti tuzize ebikajjo osimbamu ekintu ekirala nga tolina togenda kufunamu yadde osimba eddebe 3 ez'akasooli ofuneemu n'ekitundu so kati nomaliza nga olina kudda mu bikajjo kati omanyi kyekigenda okutwala kati bano abateeso balina okulinda bwe tuba tetukoze oba maybe science kuddaabulula ttaka lyabwe myaka ng'egi nga tolina kyolima ettaka okuddayo okubeera nga bwe lyali kubanga edda tetwakozesanga nnyo fertilizer ettaka lyaffe lyali ggimu ng'osimbamu
n'ogira olumala n'ojjamu bw'owulira nga litandise okukoowa ng'olirekamu omwaka gumu nga liddamu ne ligimuka nga tetwetaaga nnyo fertilizer naye babawa fertilizer fertilizer nga mwe muli obuuka kakati we buzibu obuliwo yenjala gy'owulira kati netteeso nabo balinze kulaba bifaananyi eby'abantu nga ensusu zitudde ku magumba balyoke bategeere nti enjala yagguse etteeso kati ekyo nakyo mugende mukibagambe nze byange bikomyawo mba muyine bano tebajja kwogera Luganda simanyi tebalumanyi so mba muyine ebibuuzo mutandikiraawo ne mubabuuze President bayinza okwogera ku Luganda Mr. Ewoku tajja kwogera okay Mr. Odaka ayina some message for good morning, ladies and gentlemen. I think for me, I simply wanted to say or to emphasize two things. That one, and that is what the president was, his last comment. That we bring these people to you because we also have experienced that many of us in Kampala here were born in Kampala and have grown up here, and therefore Uganda, what is pertaining in Kampala is what they think is Uganda. And therefore we bring these people to show you that there is another picture of Uganda. So when they tell you that this government, we have a government in power that can deliberately have a program to go put chemicals in people's land so that crops do not grow. For you in Kampala, you will not know it. But when you hear it from themselves, I think you get a different picture. Two is that our message as need from the beginning, we've been telling you we have a government whose deliberate intentions and policy is to make every Ugandan poor. And therefore, we bring these people to prove to you our point. Now, I have always heard Mr. Museveni, there is a saying he uses all the time, that echitata muima. But for me, when he mentioned that, I asked myself a question because I couldn't ask him because I was watching him on TV. I asked him, what about what kills the cows? Now, for him, he knew that even if you went to Teso and killed all the eaters, or killed their what? The eaters of Echitata muima. What does not kill the muima itself does not finish his cows. What about if you kill the cows? So he went and killed the cows. So leave the eaters out there hanging, but you kill the what? You take the cows, steal the cows. Because the truth is the cows were stolen. And they tell us that they were not taken to Karamoja. We were told here that the cows from Teso were taken to Karamoja. Under their cultural union, they did their own scientific research for cows, including doing DNA under the Teso Cultural Union. They realized that there is no cow from Teso that has ever crossed to Karamoja. And therefore, and yet the people around Mbale keep saying they could see some cows crossing this side. So these are we are proving to you that we have President loves calling them thieves in government. Think thieves with guns, but who are also in charge of government. That is the problem we have. Now, we are talking about Teso that even up to 1992, and I was seated in a conference where Professor Simba was presenting a paper, and he said even by 1992, Teso had the highest number of professors per capita. But today you go to Teso, that Teso there. If you ask a child, have you gone to school? That me, I finished. But when you ask, the finishing is around P7. And the one who was going to senior 4 is really is a graduate. We all know that you people who in Uganda speaking radio station, there is even an accent when you're speaking English. When you want to
imitate those days when you want to imitate a policeman or something, you speak as if it is a Teso something accent. Is it a lie? That shows you that these people dominated civil service. You go to civil service now. It is a Gamba Nogu. And we must begin speaking these things the way they are supposed to be spoken. So for us, our press conferences, we are still putting it bare to you that the issue of making Ugandans poor is deliberate, and there is only one solution. Saja tumutwale ki? Sebo neyanza bwe tuba twagala ebintu okutereera oli ayogera Oluganda kuba no byogedde byayogedde sebo tuwa Oluganda. Olw'ebintu nga bibiri. Ekisookera ddala, ffe message yaffe nga need tubagamba bulijjo nti mulina gavumenti ekigendero kyayo ekisinga obukulu, of course kubabba na kukola ki na kwavuwaza munnayuganda. Kwavuwaza munnayuganda. So tuleeta abantu bano olw'okuba tumanyi nti n'abantu baffe abasinga obungi mu Kampala bwe babeera mu Kampala. Bakulidde muno, basomedde muno. So ekifaananyi kya Uganda oba eky'e Kampala bo kye batwalanga ki nga Uganda yonna. Omuntu ow'omu Kampala tasobola kikkiriza nti tulina gavumenti esobola okubeerawo ng'etwala chemicals n'ebiteeka mu ttaka z'abantu n'ekigendero ekibeera nti ebisimbi tebikola ki? Tebimera. Mulina gavumenti esobola. So ekyo kye tuba tuleeta abantu bano. Ntera nnyo okuwulira Mwami Museveni ng'agamba, akyogera nnyo agamba lugero lwa Luganda. Nze nange siri Muganda nga ye, naye nange kankyogere. Atera okyogera nti Abaganda bagamba ekitatta muyima tekimalaako ki? Naye nze mbuuza, ate ekimalawo ente kikola ki ku muyima? Kitegeeza nti ekimalawo ente kisaanaawo muki? So ye yakitegeera, Abaganda mwamuwa amagezi, ye n'akola kiri. So ab'etteeso ye kye yakola yagenda kubamalako ki? Kitegeeza kubasaanyawo. Ate si Baganda si bateeso bokka. Belti eyo yonna buli abalunzi mumanye ekyaki. Bana abateeso bo balina waliyo kye baakola. Babagambanga nti Abakalamojja bajja ne babba ente zammwe, naye nga bagamba Abakalamojja emmundu bazijjawa. Naye ne bafunawo engeri yaabwe ekina science, ne bagenda eteeso ne banoonya ente zaabwe, e Kalamojja banoonya ente zaabwe ne bazipima ne DNA. Baafuna n'ago amagezi ag'okupima DNA, ne bakizuula nti ente tewali nte evangako etteeso ne crossinga wa Kalamojja yonna baali badde tewali ssubi, lwali badde nga nte zokka. Naye n'ababeera eno wansi ne babagamba nti ente zicrossing eri zijja ludda lw'eno. So abeeno tulina okwenoonyeza ani atwala ente z'abaki z'abateeso. Ekisemberayo nti ffe abantu bano nze nja bagamba nti gavumenti gye tulina si gavumenti ya kuyamba muntu yenna, ne gavumenti ya kusaanyaawo buli omu. Bo ndowooza either baagala kubeerawo nga bokka be bali wano n'agenda y'abali ab'okusaanyaawo abantu, naye eno ebeera ddoboozi tutuusa ku Bannayuganda nti kati tuzuulayo ekkubo lirimu lyokka okwewonyako ekikoligo kino kye twagwako. Basajja kubatwala ntyagi.
Sebo Oluganda ate ng'olugedde lungi nnyo. Twewonye ekkoligo tubatwale entyagi ebyo bigambo bya muntu amanyi Oluganda. Naye pulezidenti yamazeemu amaanyi nti balina okutwala emyaka 5 balinde ettaka balime balyoke bafune kasente. Pulezidenti nsaba kusaba nti waanisa z'amagezi emyaka ena egibulayo mingi nnyo kubanga niidi etwala obuyinza. Twanisa z'amagezi waakiri mu bbanga ettono obuyinza ne bukyuka abateeso ne babeerako bulungi. Njagala okufuna ebibuuzo okuva mu bamawulire baffe bwe bibanga gyebiri. Myaka 5 mingi nnyo. Tewali ebibuuzo. Nze njagala President otubuuliremuko twagala reactingeko kulonda kwe Kenya gwe nga munnabyabufuzi sofa olaba kutambula kutya era waliwo ekyokuyiga Uganda kye tusobola okufunayo oba tewali sofa? Mu kulaba okwange okulonda kwe Kenya kutambula bulungi naye ogaa nti tulina kye tuyinza okuyiga obanga ogamba omwana wa primary nti alina kyayigira ku profesa. Kenya mu bintu bya kalulu ne democracy batuli wala nnyo kubanga kye baatulazeeko baatulaze machuwa kubanga olaba nti batambula mpola naye baagalira ddala okulaba nti abantu kye baasazeewo kye kiba kiyimirira. Kati ate omanyi okay wajja kubaawo era bakayana naye tewali kalulu kabeera very tight bwe katyo kagamba ne watavaayo nkayana oba abantu abagamba nti oba ne batandika okulondoloza ebintu ebitonotono. Akalulu kabeera kangu okutegeka nga waliwo omuntu awangudde 75%. Naye akalulu konna mu nsi yonna nga kali tight ng'ake Kenya wajja kubeerawo obuzibu, wajja kubaawo abantu abakayana n'ebintu ebiringa ebyo. Ekyo kyo kyalibadde wonna naye kye twagala mpozi kye tulina okusooka okuyigirako kubayigirako ng'okutandika nti electoral commission yaabwe eri independent. Ffe obuzibu bwe twafuna wano twali tugenda mu kalulu nga Museveni afuuse ne candidate nganze naye n'akyusa electoral commission n'ajjayo ba commissioner n'ateekayo ababe bayagala. Kwegamba mugenda kuzannya n'omuntu omupiira naye n'akyusa referee n'agamba ono simwagala baleeta oli. Kati ne mwefuula nti omupiira mugenda kusamba kugamba gwa kyenkanyi naye nga tekusaa kuba gwa kyenkanyi kuba Museveni alonda electoral commission era yagiinako obuvunaanyisa. Kati n'osanga nti at least tutandikira awo osigamba nga waali ng'agenze nga tumaze omujjako we tutandikira okusooka okuteekawo electoral commission eri independent nga teri agiinako obuvunaanyizibwa bakola kye baagala bakola ekiri mu mateeka nga bamanyi okuvaawo abantu bonna bannayuganda bajja basalira omusango oba okubawaana nti bakoze bulungi nnyo entambuza y'akalulu. Kati ne bwolaba ekigenda mu maaso Kenya abantu abasinga n'abali ku nkambi abatandise okulowooza nti bo tebakiwa nti banaayitamu bagawaayi omusajja omulondesa waabwe gwe bayita Wafula Chebukati nti omusajja akoze omulimu mulungi nnyo kubanga baateekawo kwegamba kizibu okubba olonda wano foomu oli n'azikwata ezisayiningddwako ne baziteeka ku intaneti naye n'okwata foomu yennyini eno gye batadde ku intaneti n'ogisitula wonna wooli n'olinnya emmotoka n'ogenda ku Bomas Kenya. Y'ensonga lwaki baluddewo tebabala kino kiri ku poto nga tonaleeta ki lupapula lwennyini hard copy. Kati bwe babala ekiri ku poto ne balaba nti kifaanagana n'olupapula lw'oleese ako ke balyoka bakola ki bateekayo nti kawedde okubala. So y'ensonga lwaki baluddewo naye mu kulwawo okwo baluddewo olw'okuba baagala okukola ekituufu. Kati wiiki emu tejja kutta muntu nga kigenda kuvaamu ekituufu. Kakati ogaa nti nkugambye okutunulira Kenya ebintu engeri gye bita. Kati olaba bano ab'amawulire bannayuganda bali Kenya TV ziinayo abantu bali Kenya bakola ki baripootinga kalulu naye abannakenya bajja wano okuripootinga akalulu kaffe ne baddayo nga banyiivu ne bagaa kati mulina kalulu kyako temuli kalulu kamu tewali ky'oripootinga ojja wano osanga majje osanga ki ne bagaa Museveni yawangudde. Naye kati wali we babalira akalulu ab'amawulire bonna abali accredited batambulira muli oli waddembe okukebera buli omu kyakola tewali kye bakweka kiri open transparency ebadde ekyaludde okubeerawo. Owulire kasitoba ng'olina kaadi ekulaga nti oli w'amawulire ng'oyingira n'okebera buli kimu kamera weeziri okwata buli kimu
okuba ebifaananyi nga bw'oyagala teri akweka buli kimu bakibaliraawo mu lujjudde. Waliwo no w'amawulire omu badde yetunudde naga wano nga mwabaze bubi ne bagawa biki nga alabye bulungi ne baga twakoze ensobi ne bakikyusa naye ng'oli yagasseeko 0 mu kifo kya 1000 n'ateekawo 10,000 ow'amawulire yakirabye n'awanika omukono ne bakirondoola amangu ago. Olaba nti bagezaako okubeera transparent. Kati envudde nkugamba betulinga baana ba primary abayingidde lecture room ey'aba PhD nga tuwulirire nga oyingidde owulira ebigambo biyitiŋŋana biti naye nga tolina ky'obimanyiiko. So just to summarize, really, you ask what we can learn from the Kenyan election. The truth is, there is very little we can learn from the Kenyan election because they are so far ahead of us. It's like thinking a primary school child is going to learn from a university lecture room. That's how far they are from us. Because first of all, the Electoral Commission is independent. That's the first place we have to start when we remove this fraudulent government. The first place we have to start is an independent Electoral Commission. Because we had a scenario when we were going for the 2021 elections where the president is changing commissioners a few months to the election and he's supposed to be a candidate. So we have a scenario where one team is changing the referee and the other team still thinks that it's going to be a match played on equal footing. It is not, and we know. But of course, it was just some kind of drama. So they are so far ahead of us, and even if their results have taken long, it is because they are trying to do the right thing. And you can sense a level of trust that even the Kenyans have for their Electoral Commission, which is not reflected at all anywhere close in Uganda. But you can see everyone is saying, let's wait and see what they say. And then the thing is, they will announce, and the winner will win, and the loser will lose, and life will go on. Normally. That is mature democracy. We are nowhere close to that. Okay? We are just finding our steps. We are crawling. These people are sprinting, like Usain Bolt. We are still crawling. But we'll get there with the time. When Kabuleta is in power? Tweyanziza. Nze Abe Munywevu Gugudde TV nyine ebibuuzo bibiri ekimu kiri ku nsonga eriwo wano ekirala ku nsonga endala. Ku nsonga eya leero ku luli bwe twali ku nsonga y'ebikajjo baatutegeeza nti tebakkirizibwa kukwata bikajjo byabwe kubitwala walala kubitunda walala. So kaakati bo ab'emicungwa balinayo factory eri emu yokka nabo tebakkirizibwa kujjayo micungwa egyo okugitwalako ewalala. Tebasobola kugitikka ne baleeta mu butale obuli wano oba obuliraanye amawanga amalala ne basobola okutunda okusinga okufiirwa. Then ekisembayo twategeezeddwako gavumenti ku nsonga y'endagamuntu empya ejja. Mwagyogerako ko emabega bingi ebigenda okugibeerako endagamuntu eno. Muli okutukebera omusaayi byonna bigende ku ndagamuntu eyo ebikukwatako byonna nayo okugikyusa mu bbanga ettono. Nandyetaaze okufunako ko ky'oyinza okwogera ku ndagamuntu eno empya gye bagenda okutuwa. Ngera kubeerako sampo y'omusaayi. Blood group yo bamanye biki DNA nayo tugitegeere so that endagamuntu eyo eba esobola okukunnyonnyola. Agenda kwesimbawo. Nemwe wagibukkiriza abantu okubawuddisa we mutyo. Ebyo nga tetusobola na capturinga basic data. Tubalaba boda ngo tugenda kuteeka DNA ku ndagamuntu. Uganda. Katulinde tulaba baba naaziteekako. But of course, that's just talk. Omanya amawulire gaffe. Government to do this. Government to do this. Government to do this. Tewali government has done this. Buli kimu kiriwa maaso. Tewali kiri mabega. Tunulira amawulire leero. Ojja kulaba government to set to do this. Government to do this. Noga what have they done? So kutubuli what they have done. Nothing. Never tubuli kibagenda kukola. Kibanga omuntu akusuubiza leero ngenda kukulagako. Ngenda kukulagako. Emyaka negiyitayo 5 naye leero tompona ngenda kukulagako.
nina context mwe mbadde ngenda okireetera naye kanjireke so ajja agyogereko naye nga kugamba ye gavumenti yaffe ebeera awo kusuubiza busuubiza abantu kati ebyo biveeko. The other one he's asking, did you understand his question? Actually, you see, when the first set of cattle were taken from Teso, the Iteso started it again through cultivation, through agriculture. We actually got back to the other old life, because the first set of cattle was taken around 1986 there, when this regime, yes, I'm getting there. I'm trying to build a point. When this regime came in, our cattle were taken. So that was one way of making us poor. But we went back to agriculture and we started getting back the cattle. Now, for us, the oranges were brought now to kill the what? The soil. The issue here is not about the oranges being able to be bought in the factory. But the issue was to kill the soil that we have. Because where you have, where you've grown an orange from, that particular land cannot cultivate any other crop. So to keep us poor is to destroy completely the what? The land. Now, you have taken the cattle, and you have also destroyed the what? The land. Now you are telling us that your oranges that you are actually growing cannot be crushed by the factory. Is it ethical? Really? So maybe you can rephrase the... I think the thing was, aren't you allowed to transfer from, say, from Soroti, you bring your oranges to Kampala, you take them to Kenya like that? Are you also not allowed like the Basoga with their sugarcane? Of course, for us, we are free. That's why we are able to give to the Kenyans at 20,000 a bag of orange. We are dumping because an orange is not like sugarcane. At least an orange, once you have already plucked it down, you have harvested, it takes less than 5 days for it to go bad. So by the time we have harvested the oranges, we don't have the market. So we call upon the Kenya. And by the way, during the orange season, vehicles of Kenya are in Soroti and Teso. They know all the routes in Teso. That's for us. We just dump them, and that's the reason why in Teso, the juice produced in Teso is little known. Very many people in Teso don't even know their juice itself. It's called Teju. I first tasted it in Kampala, and yet I come from Soroti. So that is what is happening. We have just decided that, okay, this is for you. You can take it. That is your factory. Because even when you go to that factory, not even one Itesot is working there. But then the thing is, okay, what is the logic in getting oranges to the factory from far away? Yet there are people who have oranges here. What are you trying to achieve? Okay. Mr. Odaka I think is supplementing something. Mr. President, on the issue of ID. Our contention, our issue here, kyali ku citizenship, si kwongerako gundi, musaayi n'ebirala ebyo. Problem gye tulina n'entegeka y'abasajja abo. Kubeera nti gwe ssebo, ffenna abali wano, tuli ku group emu n'omuyindi eyazze eggulo. Kitegeeza nti ne olwaleero ku makya nawulidde nga waliyo redio eziranga nga immigration eranga nti nno abaana abazaaliddwa aba refugee abazaaliddwa wano bagende babakole ki kubanga bo baki bannayuganda. Ekitegeeza nti nno ezo ID ezo zira ku makya this morning. Some of you are in radio station that were running those adverts. That children who are born here of refugees are free to go and do what? Register. Now, meaning that now me, yourself, and so on,
we are now at the same level with refugees. That is the issue with those ideas. It is not about my DNA, somebody's blood group, and so on and so forth. And abasajja byebavuga ku kya citizenship lunoki. Actually, simanyi ekyo president ajja ki announcing at an appropriate time, but bye bakola byonna birala. They are going. They are going to rectify. President said they are going to do this, they are going to do that. But when you happen to find what they have done, the following day you find them saying we're instituting a commission of inquiry about corruption, etc. So that's the game. Okay. I'm Rita Jaizi Namugabo, working with Baba TV. My question goes into what's the impact of Kenya's elections on the Uganda's security? For example, wali abatuju abagwira abayekera abandi badenga bagalo yingire Uganda naye nga tikikyasoboka. So right now munaku z'obululu nti twayingiza bangi ababundabunda osubira nti is Uganda still safe really? Yeah, then the second question is who among the two presidents might be the problem to Uganda if he wins the election? For example, kati Ruto kimanyikiddwa mu butongole nti abadde akolegana nnyo ne president waffe owawano. Then Raila Odinga ye ali bibi ennyo ate nga ye muntu muki baba bayita batya bano ab'Ekisumu. So those people, yeah, he's a Jaluo from Kisumu. Kati what if Ruto ayitamu ng'ate bali bakimanyi bulungi nti Ruto abadde akwatagana ne president, then bannakenya ne banyiiga ne bagamba nti ebintu ate ebisinga ebadde biva for example Mombasa nga bijja eno biyite eyo Kisumu, then ne banyiiga ne baggalawo. Musuubira, how should Uganda prepare itself for anything that comes out? First of all, njaga kubuulira nti abannakenya tebakola. Let me tell you, business is business. Tebasobola kugaana bintu because ebintu ebiyitawo ababifunamu ssente. Ate ababifunamu ssente si be balonze Ruto bokka bw'aba yayiseemu. N'abalonze ono baba bafuna. By the way, obululu bwe Kenya, democracies, ssente tebalekera okukola ssente lwakuba waliwo akalulu. Ssente zigenda mu maaso nga bazikola. Ojjukira baakayanira ano gondi ya Mijingo. Ojjukira Mijingo. Kati ba MP abaluwo ne bavuma Museveni, ojjukira ekiseera ekyo. Omanyi yabisirisa. Yali Raila. Raila yavaayo n'agamba abaluwo abo nti mmwe Uganda mugigendeko kitono tugyetaaga okusinga bwe twetaaga. N'agamba ebintu ebiyita ku pooti yaffe wano e Mombasa omanyi ssente ze tufunamu. Bwe basalawo genda Dar es Salaam omanyi ssente ze tufiirwa. N'agamba nti ebintu ebyamaguzi ebiva mu factories zaabwe omanyi ffe wano tulina kye tukola. Buli kimu Colgate biki byonna biva eyo. Kakati n'agamba nti ebyo byonna singa bagamba nti balekerawo bigula wano e Kenya omanyi kye tugenda okufiirwa. N'agamba nti Mijingo muveeko, ekyo tekijja tukayanya na Uganda kuba tugyetaaga. Naye ng'ate kimanyikiddwa tebaagalana nnyo nanyi ne Museveni. Naye nga bizinesi ebeera ki? Bizinesi. Ssente tebagenda kuyimirira mu kukola ssente. Tebatuyamba nti tuyisaayo ebintu. Nedda. Tusasula ssente n'okukozesa enguudo zaabwe. So kati bizinesi ebeera bizinesi. Bajja kusigala nga bakola bizinesi. Ate bizinesi teriiko ono yalonze ono n'oli yalonze oli. Kiri bwe kinaggwa nga tugenda mu bizinesi. N'olw'ensonga eyo issue gy'oleeta eyo sikiwa nti ejja kuleeta n'abaamu ne issue. Naye ekirala luno kaakiddemu ekya security. Nze omanyi ebya security ebyo. Goli ku byayisirigenye byokka. Sebo gwe president okwasaganya byonna sebo. Gwe commander in chief. Kakati ekibuzo kibadde nti security, Uganda's security must be guaranteed by the Ugandan state because that is their primary role. Any pitfall in that, we only blame Mr. Museveni. That is one. But also, of course, we have our own foreign interest. Now, Uganda, we can accept this for now, that had been a stabilizer in terms of security in the Great Lakes region. That is why you see that I don't want whatever that made an unfortunate situation that American who came and said we still need Museveni.
How can anybody who knows security, how can you, as a person thinking in terms of strategic security, think about somebody who is 90 years? Eh? And you're talking about strategic security and you're thinking about you still need somebody who is 90 years. So in this region, I will tell you that the guarantee or the guarantor of security in this region cannot be Museveni. It can only be our own, the empowerment and civic competence of our people, what we want. Ndoze ebibuuzo biweddeyo twamuke kale tubeeyanza nnyo bannaffe mwebale okubeerawo buli kaseera.